switch to PC connection. First, we will add switch, then two PCs. We will add PC 0 and then PC 1. Then we will add the connection using copper straight. Switch pass internet 01, then connect sa PC 1, pass internet 0, then another cable for PC 0, pass internet 02, then sa PC 0 is pass internet 0. Then we will go to PC 0 para mag-add ng IP address. IP address is 10.144.0.1. Subnet mask is 255.255.00. Then we will go back to add the default gateway. Sa IP address natin is 10.144.0.1. Then ang gagamitin nating default gateway is 10.144.0.0. Then ganun din po ang gagawin natin sa PC1. Mag-a-add po tayo ng IP address. For IP address po sa PC1, 10.144.0.0.2. Dahil yung ginamit po natin sa PC0 is 0 ay point 1. Then sa default gateway ganun din po, 10.144.0.0. Pagkatapos po is pupunta tayo naman sa switch para i-configure ang connection ng ating mga PC. Then we will go to enable, configure T, then we will type int range fa0 slash 1 to 2. Then pagkatapos po nun is we will use the switch port mode access. And then switch port access, I exit. We will exit, then katapos is i-ping naman natin sa PC0. Tignan natin na kanilang kung gumagana ba ang ping. 10.144.0.2. And then yan, lalabas po yan. Then makikita po natin is pin static for 10.144.0. Okay, yun lang po. Thank you.